Сори, опять не объявил никому ничего, но я просто не знаю точного времени, когда я буду начинать, но я вам дал намек. Так. Сейчас откроем комменты. Привет. Так. Один человек, значит, два человека. Зачем? Просто напишите в комментарии под постом, и будет приятно. Лично. Так. Еще ждем. Ну давайте сколько? Ну 10 человек. 10 человек. Мы сможем? 10 человек сможем набрать? А? А? Игра называется Slay the Princess. Давайте сразу переименую, чтобы не было никаких... Пока мы тут сидим, ждем. Да что ж такое? Если не смотрели первый стрим, в целом вам и здесь будет все понятно. Игра, в которой мы играем за кракозябру, которую отправили убить принцессу. Но мы ее спасаем, несмотря на то, что она пытаются нас продавить, что это злая сущность, которая уничтожит все живое. Мы все-таки верим, что это невинная девушка, и выручаем ее каждый раз. Ладно, я что-то не вижу тенденции, что люди активно заходят. Ладно, начнем, и они зайдут. В целом игра идет по кругу во многом. Так что... Ой, не зря я сохранился. А то что бы мы делали? Да, тут нет просто continue. Да, надо сохраняться. Ничего себе. Я вот еще думал, сохраняться или нет. Или игра сама сохраняется. Все-таки она... Погнали. Я не знаю, пока не хочется. Так, напишу еще в чатик, что мы начали. Так. Да, понятно. Все эти варианты мы уже пробовали. You make your way. We're not going to ignore. The interior of the blade. В прошлый раз у нас уже очень мало вариантов осталось, честно говоря, что там делать. The door to the basement creaks. Her voice. Hello? Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Игра забирает у нас варианты. Good. You're still listening to reason. It would be better if you walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a head. I am begging. Hi. Do you think you can get me out of these chains? You're only making this more difficult. Thank you. Thank you. You're making a huge mistake. Она ничего. No, you're doing the right thing.
You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. I'm guessing you don't have the key? Maybe it's doubtful. Так. Maybe there's some way to break the chains? А, я помню, какую ситуацию мы еще не разыгрывали, когда она перекусывает себе руку. В тот раз мы ее убили. Видимо, надо доиграть ситуацию, где она выживет, перекусив себе руку. Or if that doesn't work, I guess we can always cut me out of them. She offers the suggestion with almost complete... If we were stuck down here long enough, I'm sure we'd be nonchalant about cutting our way out if it meant we could finally be free. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. Is someone else here? You make your way to the bottom of the stairs. This would have been easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. Был. They locked you down here too, didn't they? Но теперь его не будет, потому что нечем. Или There's a будет, slight но panic rising in the мы не будем его princess's использовать. voice. Мы попробуем посмотреть, куда эта ситуация нас приведет. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing as she rips her flesh from her. It's the blade from upstairs. Or we нам could use дали. it to free her. Но мы не будем использовать его. You won't Я like понял. what happens if you do. Fine. Привет. Against your better judgment, you place the blade Помог against the дурбить. ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain. И она так по-доброму binding her смотрит. to this place. You cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No. Не вскрикнула, говорят нам, ни разу. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? Почему она It's like улыбается? she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Как будто ей пофиг, Now говорит let's get out of here. голос. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward мы and всё raises там the же. blade. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Я так понимаю, что вот в этой части, в первой части каждого уровня, концовка, короче, не то, чтобы мы здесь что-то решаем, потому что мы увидим все концовки в итоге, потому что там вычеркивают варианты. А я так понимаю, во второй части всегда можно либо спасать, либо убивать. Видимо, надо умножать на 2 количество концовок. Так. Watch me. Ладно, посмотрим, что здесь What будет. are you doing? Что-то новенькое. Ха-ха. А теперь вот так, значит. Окей. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive. Потому что здесь заканчиваются варианты. Мне кажется, что мы близки к финалу. Может быть. Может быть. The blade. Move the blade. По-моему, да. Да, была такая. И была... По-моему, я лег спать. И что-то случилось плохое. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands.
What are Ну you да. doing? I'm sorry. I'll try to be quick. Я не уверен, по-моему, нет. She plunges it into your chest, tearing through flesh and Почему здесь нет sinew. варианта, It где is мы просто уходим? agony. Oh no. I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort of heroic gesture. The two of you have literally doomed everyone. Whatever. She sinks the blade into your chest again and again. I'm sorry. I'm sorry. She doesn't know how to use a knife, does she? Apparently not. Though it doesn't matter how sloppy her knife work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so I sorry. bleed it out, digging deeper just to throw it away. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the Артём, floor, your blood pooling я так и around знал. you, your limbs Ты unresponsive. рассказчик. The princess stares down at your ruined chest. Ста. Tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheek. It can't just end like this, right? I open up the scars. Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Everything goes dark, and you die. Потому что я добрый парень. You're on a path in the wood. You're here to Так, slay her. смотрим. Что-то интересное. If you будет. don't, it will be the end of the world. Ну окей, это все понятно, уже не обязательно все это спрашивать. A warning. Могли бы и домик before you поменять. go any further. She will lie. If only you knew what you did to us, you villain. Forget he said it, but he is a villain. He made our beloved brutally take our life last time. He's trying to keep us apart, but he won't be able to withstand the power Джон? of our love. Почему ты так решил? Last time? Ты не What увидел are you моего talking коммента, но его about? там нет, он в другом месте. I think he just likes to hear the sound of his own voice. Let's try to ignore him. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task ahead. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine-threaded tapestries. A prison, the Пофиг. blade is your implement. Конечно, мы посмотрим в Walk зеркало. up to the wall. What are you И, talking конечно, оно исчезнет. about? Reach forward and rub your... But there was a mirror a second ago. Я решаю, что здесь лучше делать. And now it's gone. Pity. We could have a feather out of place, and now we'll never know. We can't gallantly sweep her off her feet if we have a feather out of place. Кроме того, Alone in the Dark, это ведь опять эти углы обшаривать, загадки, головоломки. Привет, привет. Хотя мне, например, я помню, мне нравилась Alone in the Dark, которая вышла в 2008 году, что ли. Хотя она была какая-то залаганная и очень сложная, но сюжет, по-моему, там был офигенный. И очень кинематографично, и круто. Но она была слишком сложной. Джон, не смотри. И все. Пока. Так. А тем более, что вчера, например, мы здесь пробили чуть ли не рекорд последних месяцев по количеству зрителей.
Да, согласен, Артем. Я помню, что там тебя постоянно беспощадно бьют, и никаких аптечек не хватает, и этих зомби слишком много. Еще эти миссии на машине, где какие-то летучие мыши все время тачку эту подхватывают. В общем, они хорошо сделали, что там с самого начала можно выбрать любой эпизод, кроме последнего. Но в то же время это очень развращает. Не развращает, как балует, разбалывает, балует, короче. Ну, прости, что, да, время. Ну, сегодня короткий стрим, до 10 только. До 10, ребята. Блин, а еще в Alone in the Dark, простите за это отступление, я помню, что если ты берешь лицуху, то надо было отправлять смс и, короче, регать диск по телефону. Это просто самая неудобная была система, которая только возможна. Правильно. Просто войдем. Нет, но отпуск это не только про стримы, это еще про общение с друзьями. И сегодня оно планируется. The basement almost seems welcoming in the dim firelight. But it's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. A soft voice can... Hello? Is someone there? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. I think we're in love. Ну, можно запустить. Okay, I'm with you that we should be doing whatever we can to save her, but saying we're in love is a bit much, don't you think? Да, я влюблен. We don't even know the princess. We can still do right by her without all this form. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Почему мы это не Just влюблены? remember that her charms Мы are all влюблены. part of the manipulation. You walk down the stairs Очень and добрая lock eyes девушка, with the по-моему. princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. My love, we're here to rescue you from your Привет. unjust and foul imprisonment. У нас в мегаэкспрессиве можно войти в чат, и люди, которые посещают стримы, и не только, там общаются целыми днями, и я там, и там весело. Так что, если хочешь, присоединяйся. You know she can't hear you, Ну, тут right? все идет по кругу, так что ты с одной стороны пропустил, и с другой стороны нет. She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Это жестко, Артем. Очень жестко. Ну да, просто в чате есть свой вайб, своя культура общения, вот, и просто, ну, я думаю, ты схватишь. В целом это похоже на то, как люди общаются здесь, поэтому... На самом деле, лучший вариант, когда люди попадают в чат отсюда, потому что, ну, люди уже как бы видели друг друга, буковки друг друга, немножко притерлись, и поэтому гораздо проще идет интеграция в этот чат. Did you hear that? She said we're dashing. Да, я видел. And she called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. You've been here before, haven't you? That's right, villain. And you killed us. Well, only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion.
I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. We damned a whole world. But everything reset. Nothing resets, you're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever. Especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. Horrible for you, maybe, but we've been given another opportunity to sweep her off her feet and treat her like the lady she is. Now, hold on, if she actually ended a world, are you sure we want to do this? Are you sure we want to rescue her? We never saw a world end, and now I'm even more certain that we must chase our heroic and romantic destiny than I've ever been. I shan't let anyone convince us otherwise. Are you listening to him? He's lost it. Так. I'm sorry. Didn't you want me to? Нет, я не хотел, чтобы ты убивала меня. Did we? We warned her of the cruel forces seizing our body. That's practically telling her to kill us. She is our beloved, and she made the choice to free us of our misery, to show us mercy and make the best decision for everyone. She made the best decision for her. Don't be so quick to assign kindness. Just Тиховато. opening yourself up to manipulation. Окей. I'm okay with whatever you come up with. You can cut my arm off again. We won't be laying a finger on her perfect wrists, and indeed, Мне нравится, we что won't здесь even такой have to. открытый диалог You у see how dainty персонажа her hands и are? We'll be дамы. able to slip her right out with no harm done. What? No, Чё по she's a звуку? prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. Норм? Лучше стало? Why are you two arguing over the logistics of slipping her hand out of her shackles? She just said she'd be okay with any idea we came up with. Am I the only one here who thinks that's weird? She didn't care last time. Why should she care this time? That's our stoic... No, you're right. It's extremely bizarre behaviour and further evidence that she's a monster who's not to be trusted. So go ahead and slay her. Потрескивает. Это, кстати, плохо. Ну, это можно поправить. Правда, придется остановить все. Так. I don't know. Was I supposed to have ended the world? Would that have made you happy? Нет. Isn't that just like... Are you listening to her? Нет, он просто типа из-за сбоя в программе или что-то вроде... Да. Или может... Хотя я в тот раз поменял гнездо ушей. Давайте попробуем.